Yeah, a question to Mr. Srinivas Reddy. There is intense competition from new players that are entering the market. How do you, tackle that? Even bigger companies who have been already existing have had low margins, though there is a growth in volume, but the margins have been low because of heavy discounts being given to consumers. And also, there is a weak urban demand. So you talked about a 2,000 crore turnover. How do you perceive achieving this? Shall I answer for this? Anybody can answer. Perception for Techno Paints is completely different, and so we are not comparing with other brands. So as our vice chairman said, industry is 1% and application services are 1.25%. Means one ప్రతి 1% ని conversion ratio మళ్ళీ 1.25% ఉంటుంది. So we are focusing more on services. Whatever product we are producing, so we are looking for converting that into services. Anyhow, as a commodity, ఏ ప్రోడక్ట్ కైనా కన్జ్యూమర్ ఉంటారు, బట్ నాట్ ఫర్ పెయింట్. పెయింట్కి పెయింటింగ్ ఈజ్ ది కమోడిటీ, మీన్స్ పెయింటింగ్ ఈజ్ ది థింగ్. కాబట్టి ఏ కంపెనీ ఏదైనా ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేసినా అల్టిమేట్గా మళ్ళీ పెయింటర్ షుడ్ యూజ్ దట్. ఆ సర్వీసెస్లో ఉన్నాం కాబట్టి వీఆర్ నాట్ కంపేరింగ్ విత్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్. వీఆర్ యునీక్ అండ్ అవర్ logo is we are the paint and painting people of India. Yeah, but you're also into production, right? Yes. So how do you meet that requirement? Because even the raw material cost is rising due to imports of crude oil volatility. True. So in that situation, where do you stand? See, that is what nearly 90% of our production capacity is utilized by our own team. So only 10% we are available in the market. But in recent years we have started doing even for through franchises కానీ టైర్ 1 టైర్ 2 టైర్ 3లో కూడా మేము మా సర్వీసెస్ని ఇచ్చేద్దాం అనుకున్నాం. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మా ఓన్ కన్జంప్షనే కాబట్టి వీ డోంట్ హ్యావ్, అండ్ మాకు అంత ఇష్యూస్ అయితే ఏం లేవు సో ఫార్. You said 2.5 metric tons is your production capacity. True. So what is your utilization capacity? We are utilizing only up to 40%, madam. Not even 40%, less than 40%. We still have a scope for utilizing it. You also talked about going to African and Middle East market. By when are you planning to go there? So That already would be we are again, in. Sorry, that would be again application or production as well. No, as our chairman said, so our presence will be into application and also into products. So as our chairman said, so definitely into services and also into product sales, supply and also supply and application in 26-27, in the financial year 26 and 27. Yeah, hello all. So first of all, congratulations for 25 years you have completed that. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సచిన్ గారు అందరికీ తెలుసు, అందరికీ ఫేవరెట్. సో ఆయన బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా తీసుకొస్తున్నారు ఫర్ 3 years. వాట్ ఈస్ హిస్ ఫస్ట్ చెప్పంగానే తన ఒపీనియన్ ఏంటి? వాట్ సెడ్ అబౌట్ యువర్ బ్రాండ్ కొలాబరేషన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయగానే వాట్ ఈస్ హిస్ వర్డ్స్ అబౌట్ యువర్ కొలాబరేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు? Yeah, his first question is why Sachin? Like anybody else, he asked the same question. మీరు నన్ను ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు is the first question. Oh, super. Right. So then we said the kind of services we are giving and the values that we have stood, and also the kind of the audience that we want to reach out. So my value system, the nature of the target audience we reach out, and our long-term plans, and the comprehensive approach. మేము product company కాదు, we are turnkey painting solutions company where we are automatically compared on product side also. Even if I want to, because I don't give service with other paints, I give service with my paints only. So automatically I'm compared with the quality of other
very good companies. So I should be better than the best available. So when we explained this, he understood, yeah, this is the kind of company that has rather stood the test of time for 2 decades, and also probably after making enough comparisons, these people have rather sustained for 20 years, and their vision also is rather appreciated, and that's why I accepted the. Super. Sir, actually, Tuesday, before this, you were collaborated with Mahesh Babu, sir. And right now, you are collaborating with Sachin Garu. It's along 3 years of time period you are mentioning here. After that, how you approach your brand ambassadors? అంటే ఎలాంటి వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారు? What are your basis of choosing particular persons as a brand ambassador, and what you will say? Yeah. One, as I earlier said, resonating with our values, and in every stage లో మా ప్రోడక్ట్ కన్సంప్షన్ పర్స్పెక్టివ్ కూడా మారుతున్నది. సపోజ్ మీకు చెప్పాలంటే ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఇది బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్లో ఒక పార్ట్లో చూశారు పెయింట్ని, అకేషనల్ యూసేజ్గా చూశారు కొన్నాళ్ళు. నౌ గ్రాడ్యువల్గా ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ డెకరేటివ్ పెయింట్ అనే దేంట్లోకి వచ్చారు. నౌ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ స్టైల్ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. ఇవాళ నా లైఫ్ని ఇట్స్ లైక్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మై సెల్ఫ్. పెయింట్ ఈజ్ ఏ కమోడిటీ నౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై సెల్ఫ్. సో ఈస్థెటిక్స్ కానీ, కల్చరల్ కానీ, సెంటిమెంట్ కానీ, ఇవన్నీ కనెక్ట్ అవుతూ ఒక లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వైపుకి వెళ్తున్నది. సో ఫ్రమ్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ నుంచి, అకేషనల్ యూసేజ్ నుంచి, నౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రాబబ్లీ సిమిలర్ క్లోజర్ టు ఎఫ్ఎంసీజీ అని కూడా మాకుంది. సో ఆ నేరేటివ్ని అందరికీ రీచ్ అవుట్ చేసే పర్సన్ ఎవరు అనేది వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్. Super. Since you talked about being an application company, Yeah. there is a huge, there is a weak demand in the urban segment. Pardon? There is a weak demand in urban segment. Right. So how are you meeting that? You mean There is more, there is only a stable demand in the rural areas. So you mean to say that there is demand in rural areas, There not is a not stable much in demand, not a growing demand, but a stable demand. In And there is rural- a weak demand in the urban areas, is a report. Right. Yeah. Probably we have to explain it in 2 terms. Suppose whatever reports we rather read or say come across is more talking about the product, is one thing. And of late, when we were also studying the trends that are happening on the macroeconomic level, we understood it is the urban rural has a peculiar phenomenon. Supposing I take the Hyderabad as the metro or the urban, but within Hyderabad I can see there is a tier 1 kind of lifestyle, tier 2 kind of lifestyle, tier 3 kind of lifestyle. And also we see that if you look into the consumption of different FMCG products, we also, because we also have to study what is happening in the markets, we understood even tier 2, tier 3 are also demanding the quality products that are demanded in tier 1 thing. So I understand there is a commercial geography occurring within the in the same physical geography. In a physical geography like Hyderabad, there is a commercial geography of tier 1, tier 2, tier 3 also. Whether we can call it as the urban or rural, that kind of a thing. Even in tier 3 also, we can come across, it might be a small segment, there is a people who are looking for kind of experience. There is a tier 1, tier 2, tier 3 mental or say lifestyles spread across even tier 3 also. That is what we have understood. And basically we are into supply and apply side. That product, the pressures that on the margins demand, which otherwise the product people experience, is not much for us because because I'm my own consumer, right? When I take the order for application, I sell it to myself first. Now I don't even call it as captive consumption. Probably you get it, right? I'm selling it to first myself, and then through my subcontractor, I'm giving it to end user. So margin pressures are not there. The demand is not, at least at this point in time, not rather occurred to us. Yeah, good afternoon, sir. Yeah. Myself, Nagendra Sai, here, Yeah. this way, sir, here. So, అంటే లెట్స్ టాక్ సమ్ బిజినెస్ యాక్చువల్లీ. Yeah. ఇప్పుడు వాల్యుయేషన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే అంటే 210 crores లాస్ట్ ఇయర్ అన్నారు, ఇప్పుడు 450 crores కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ అనుకున్నారు మీరు. Right. అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. Right. అంటే యు ఆర్ క్లెయిమింగ్ యువర్ సెల్ఫ్స్ యాజ్ ఎ పెయింట్ అప్లికేషన్ మోస్ట్లీ ఆ సెగ్మెంట్లో ఉన్నారు కదా. అంటే పెయింట్ ఇండస్ట్రీ నుంచి మీకు ఎంత రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది, అండ్ పెయింట్ సర్వీసెస్ అంటే పెయింట్ అప్లికేషన్ నుంచి ఎంత మార్కెట్ షేర్ ఉంది? అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ 100 rupees ఉంటే
పెయింటింగ్ నుంచి ఎంత వస్తుంది అండ్ పెయింట్ అప్లికేషన్ నుంచి ఎంత వస్తుంది? నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ అది. అండ్ నెంబర్ 2 వాల్యుయేషన్, అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ 500-600 crores మీరు రైజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా, అంటే ఓవరాల్గా ఎంత వాల్యుయేషన్స్తో మీరు వస్తున్నారు మార్కెట్స్లోకి? Before I give it to my wizard of numbers, I answer in two simple terms, then it will be it will be given to the wizard of our numbers, Mr. Srikanth Reddy garu. One, your thing is, so what is the proportion? As our CEO said, if 1 rupee is the paint value, 1 rupee 25 paise is the paint value, painting value. It's not within 1 rupee, 1 plus 1.25. As I said, we defined this industry not as a 1 rupee industry, we defined it as 2.25. So every 1 rupee of the product that if I say that as a service company, if I am having a revenue of say 1 rupee, say 100 rupees, within that it is 1 rupee or the 1 is paint, 1.25 is my painting services revenue. లేదు సార్, 450 crores అని మీరు చెప్పారు కదా, అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 450 crores 250 crores పెయింట్ ఉంటుందా, ఆర్ ఎల్స్ 200 crores సార్ అప్లికేషన్ ఉంటుందా? Almost that is equal, almost equivalent. Coming to the second question of this valuations part, so it is too early, probably we have to wait a little more, because we will be conducting one more say press meet, and I want you to be present there with all those questions. Otherwise, if I give, I will be missing and you will be missing our second press meet. Anyhow, it will be explained by our CFO. Sir, with regard to that 450 crores of mix, it will be around 250 crores of product and 200 crores of service. Because see, we will be selling even direct marketing also, like even retail, all those things, that's a direct sales. When it comes to our own consumption, it's a captive consumption or whatever, our own sales. So it's a mix of there, we will have about 45 to 50% of sales and about 50-55% of service. So that's how our numbers. It's the other way, we can say 60-40 ratio. 60% is the product, 40% is the service in our numbers. ఇంకొకటి, ఇన్ టర్మ్స్ లైక్ ఇది మోస్ట్లీ ఆఫర్ ఫర్ సేల్ ఉండొచ్చా, ఆర్ఎల్స్ ఎన్ని ప్రమోటర్స్ ఎగ్జిట్ అవుతున్నారు, ఎన్ని పిఈ కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఉన్నాయా? ఎందుకంటే పెయింట్ ఇండస్ట్రీ పర్ సే ఇట్స్ క్యాపిటల్ ఇంటెన్సివ్ ఇండస్ట్రీ. సో చాలా ప్లేసెస్లో మీ ఎక్స్పాన్షన్ కూడా చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా, సో డైల్యూషన్ ఎలా ఉండొచ్చు? ప్రమోటర్స్ స్టేకా ఆర్ఎల్స్ పిఈ స్టేక్ ఏదైనా ఉందా? అండ్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంతా క్యాపిటల్ ఇన్ఫ్యూజన్ మీ ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ చేస్తున్నారు ఎలా? Sir, we are evaluating that. We are discussing with few merchant bankers and even valuation also, not yet finalized as of now. So what is the quantum of even primary and secondary? So that will come back to you maybe in the next round of meetings. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అంతా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ప్రమోటర్సే ఉన్నారా, ఆర్ఎల్స్ ఎనీ డెట్ ఉందా, ఆర్ఎల్స్ ఎనీ పిఈ కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ చేశారా? Sir, I can say it's the debt is very nominal. It's a debt-free company except working capital. Rest of the things like the promoter is mostly it's a closely held company, so the promoters is holding majority stake. ఓకే, వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ మై సైడ్, లైక్ మార్కెట్ షేర్ ఇన్ సెన్స్ ఇప్పుడు ఏపీ తెలంగాణలో మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉంది అండ్ ఇండియా వైడ్లో మార్కెట్ షేర్ ఎంత ఉందండి? అవుట్ ఆఫ్ 8 states మీరు చెప్పారు కదా ఇప్పటివరకు. ప్రమోటర్ షేర్ ఉందా అని అడిగినప్పుడు ఎస్ అండి, అందులో ఇసాప్స్ కింద ఎంప్లాయీస్కి ఒక 8% ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ థింగ్, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ. మార్కెట్ షేర్ యా 450లో యా అవర్ రైట్ నౌ అవర్ ప్రెజెన్స్ ఈజ్ ఇన్ 7 states అండి. ఇన్ దట్ అగైన్ తెలంగాణ వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ తెలంగాణ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫర్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. So across 33 districts, we are painting 26,065 schools. So our major share is in Telangana, also in Maharashtra, Karnataka, and Gujarat. In terms of mix, it is మార్కెట్ షేర్. so in terms of mix, it is around 75 to 80% both AP and Telangana, between 20-25% from other states. కాదండి, అంటే ఇప్పుడు ఓవరాల్గా పెయింట్ ఇండస్ట్రీలో వేర్ టెక్నో పెయింట్స్ ఈ స్టాండింగ్? సార్ ఇప్పుడు ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ టైం మేము వెరీ స్మాల్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే మార్కెట్ షేర్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేసేంత దీంట్లో లేదు, బికాస్ మోర్ ఆన్ సర్వీసెస్ సైడ్ కూడా ఉండటం వల్ల. బట్ వీ కెన్ క్లెయిమ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ది
top 10 companies. Because the lion's share anyhow, it is a knowledge, universal knowledge. The lion's share is with, say, with a few companies. So it is only a journey that we started. Probably we can claim a market share eventually. యాక్చువల్గా పెయింట్స్లో పెయింట్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ, పెయింట్ సెల్లింగ్ కంపెనీస్ ఇప్పటివరకు మార్కెట్లో ఉంది. అంటే లాస్ట్ కొన్ని డికేట్స్ నుంచి ఓన్లీ పెయింట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ నెట్వర్క్లో రీటైల్ ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్న కంపెనీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ టుడే టెక్నో పెయింట్స్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ సర్వీసులో ఉన్న కంపెనీ ఇది ఒకటే కంపెనీ. అంటే కంపారిజన్ మనం అట్లా చూడాలంటే కష్టం అవుతుంది. అంటే రెవెన్యూస్లో చూసుకుంటే టాప్ 10 పొజిషన్లో మేము ఉంటాం. అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అప్లికేషన్లో పెయింట్ ఇండస్ట్రీతో కంపేర్ చేసుకుంటే టాప్ 10 కంపెనీస్లో మేము ఒకరుగా ఉంటాము. కానీ ఓన్లీ పెయింట్స్లో చూసుకుంటే అది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కొద్దిగా కష్టమైన పని అది. What was the question, madam? You have said that your capacity utilization is standing at around 40%. Correct. What is the increase you're expecting in 1 or 2 years, or maybe next 5 No, years? we have big plans to expand across India. So based on the demand, we have still scope, and we are also planning to set up a new plant. So if there is an increase in the demand, definitely we are going to expand it, madam. So where is the new plant you're coming up? Maybe 1 year down the line. 1 year. Where? In Hyderabad only, madam. Hyderabad. In Hyderabad. Any proposal for North India expansion? You said some 7 states already. Yes, ma'am. Actually, already we expanded our Techno Paints into 7 states. So we are planning in north and also 1 unit in west. Yes. Sir, right now we have plants in AP and Telangana andi. So in Hyderabad, means in Telangana we have 3 units. In AP we have 1 unit. Sorry, and sir, in the year 26-27, for the year 26-27. అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే అమౌంట్ రైజ్ చేద్దాం అనుకున్నారో మేబీ 400 crores 500 crores అది సంథింగ్ ఆ అమౌంట్ అంతా ఇది ఎక్స్పాన్షన్ కోసమేనా అండి ఆర్ ఎల్స్ ప్రమోటర్స్ డైల్యూషన్? లేదు సార్, టువర్డ్స్ ఎక్స్పాన్షన్. అంటే మోర్ ఆర్ లెస్ మంది పెయింటింగ్ సర్వీసెస్ కంపెనీగా అనుకోవచ్చా ఆర్ ఎల్స్ పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్గా దీన్ని చేయాల్సి ఉంటుంది? ఎందుకంటే దాని వాల్యుయేషన్ వేరుంది, దీని వాల్యుయేషన్ వేరుంటుంది. సర్వీసెస్కి వాల్యుయేషన్ ఇప్పుడున్న మార్కెట్ కండిషన్స్లో చాలా హై వాల్యుయేషన్స్ ఉన్నాయి సర్వీసెస్ బేస్లోకి వస్తే. బట్ పెయింట్ అంటే ఆల్రెడీ పెద్ద ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. మన బిర్లా ఓపస్ ఎఫెక్ట్కి ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి కదా. సో అంటే వేర్ డూ యూ క్లెయిమ్ యువర్ సెల్ఫ్? యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మా యూఎస్పి అంటే మెయిన్ ఇన్ని ఇయర్స్ నుంచి మా యూఎస్పి వచ్చేసరికి పెయింట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లస్ అప్లికేషన్ సర్వీసెస్ కార్పొరేట్ అండ్ గవర్నమెంట్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామండి అన్ని మెట్రోస్లో కూడా. దాన్ని ఏం చేస్తున్నామంటే టైర్ 2 టైర్ 3 కూడా తీసుకెళ్తున్నాం. టైర్ 2 టైర్ 3 ఎలా తీసుకెళ్తున్నాం అంటే టైర్ 2లో ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అంటే బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ తీసుకొని అతని ద్వారా అంటే ఆ డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్లో కానీ లేకపోతే అక్కడ మేజర్ టౌన్స్లో కూడా పెయింట్ అప్లికేషన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. అంటే అక్కడి నుంచి రీటైల్స్ కూడా అంటే B2C కూడా అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఆల్రెడీ సౌత్ ఇండియా ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, కొంత నార్త్ కూడా కొంత కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఆల్మోస్ట్ 7 స్టేట్స్లో ఈ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయ్యింది. దిస్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ పాన్ ఇండియా అంతా కూడా కంప్లీట్ అవుతుంది.
ఉంది. దాంట్లో 5 ప్లాంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ అని ఉంది. మీరు తెలంగాణ 3, ఏపీలో 1 అని చెప్పి అన్నారు. ఒకటి పౌడర్ యూనిట్ ఉందండి. ఐ హావ్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇట్ స్పెసిఫికల్లీ. ఓకే, రైట్, ఓకే. ఎక్కడండి? కొత్త ప్లాంట్ ఒకటే వస్తుంది 26, 27. లేదండి, తెలంగాణలో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ automation plant, but in north 1 plant and in west 1 plant. సో ఇన్ ఆల్ 2 or 3 ఎన్ని వస్తాయండి? 26, 27. Yes, in the year 26, 27. ఎన్ని ఓవరాల్గా కొత్తగా యాడ్ అయ్యేవి? 3. అంటే కొత్త ప్లాంట్స్ అయితే 2 ప్లాంట్స్ ఇన్ నార్త్ అండ్ ఇన్ వెస్ట్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ అండి. కమింగ్ టు తెలంగాణ, అది వీఆర్ ప్లానింగ్ అంటే ఒకే దగ్గరికి ఇంటిగ్రేట్ చేద్దామని చెప్పి చూస్తున్నాము. సో కంప్లీట్ ఆటోమేషన్ ప్లాంట్, ఈ 3 ప్లాంట్స్ని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేద్దామా లేదా అక్కడ మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా మళ్ళీ చేద్దామా అనేది వీ నీడ్ టు. ఓకే, సారీ సార్. So all put together 3 plants, we are planning about 200 crores. Yes. మ్యామ్, అంటే ఇఫ్ యు సీ మా మూర్తి గారు చెప్పినట్టు నౌ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే టైర్ 1, టైర్ 2, టైర్ 3లో కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతూనే ఉంది మ్యామ్. వీ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీ ల్యాబ్స్ ఇన్ దట్. సో అంటే ఈవెన్ రీసెంట్ స్టడీస్ ఆర్ టెలింగ్ నాట్ ఇన్ మెట్రోస్, ఈవెన్ టైర్ 2, టైర్ 3 కూడా బాగా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ అవర్ ఓన్. యాక్చువల్గా పెయింట్ ఇండస్ట్రీ, జనరల్గా పెయింట్ ఇండస్ట్రీ చూస్తే న్యూ కన్స్ట్రక్షన్స్కి వెళ్ళేది 60% పెయింట్ మాత్రమేనండి. 40% ఆఫ్ రీపెయింటింగ్కి వెళ్తుంది. అంటే మన ఓవరాల్గా మన కన్జంప్షన్ వస్తే 40% ఆఫ్ పెయింట్ వచ్చేసరికి రీపెయింటింగ్కి వెళ్తుంది. దట్ ఈజ్ బిగ్ గ్రోత్ ఇండస్ట్రీలో. అంత గ్రోత్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే డబల్ డిజిట్ గ్రోత్ ఎందుకు ఉందంటే బికాజ్ దీనివల్ల అనమాట. ఈ కంట్రీలో ఆల్మోస్ట్ 40% ఆఫ్ పెయింట్ మీకు రీపెయింటింగ్కి వెళ్తుంది. అంటే మీకు ఏ ప్రోడక్ట్ ఏ ఇండస్ట్రీలో కూడా బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్లో సింగిల్ టైం కన్జంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీకు ఇప్పుడు మీకు సిమెంట్ ఉందనుకోండి 1 టైం కన్జంప్షన్, స్టీల్ ఉందనుకోండి 1 టైం కన్జంప్షన్. కానీ పెయింట్ అలా కాదు. పెయింట్ వచ్చేసరికి ఎవ్రీ 1 year, ఎవ్రీ 2 years ప్రతిసాట రీయూజ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని గ్రోత్ ఈజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మనకి ఎప్పుడు కూడా. So I believe that's the end of the questions. I request the dignitaries. Do we have any more questions? All right, we are good. So I request the dignitaries to be seated, and I request the team to clear the chairs so that we can have a photo op session.